Tebintu byenseno byakikolimo tebikwaye. Good morning, everybody. I hope you're all doing fine. Later, open roof. Mbasaba mubesimu mutese. Kugenda mugwanga munseno Uganda yaffe ejjudde obuzibu. Ekindesa wano leero kwogera ku and of course like everybody else has been doing okukatiriza ku nsonga ya Father Deograt owe ku smack omusajja yaswadde naye bali abasajja n'okuswala tebakyaswala naye it is very unfortunate nti mu abasajja abakatuliki muswazizo kanisa ya Mukama muswaziza chaachi ya Katonda ne muswaluka Mukama tali tuli basonyiwa basajja mmwe tuli basonyiwa we shall never forgive you for this for muli babi nnyo ebintu byensi eno bya kikolimo era tebiggwaayo olanya amaze n'afa. Thanks for your contribution towards the struggle. Olanya mie olanya huyo bamaze ne bamubika wola olanya amaze n'afa. Abantu nomune tebatera kubikaabika muntu nga tannafa. Abantu bagenda okubikira omuntu aba yafudde dda. Aba yafudde era abantu babeera ne information amazingly. Waliwo abantu abamu abali mu kugamba hello Patricia temujjaganya bantu kufa kibi nnyo. My friend, these people celebrate us when we are being beaten. They say that Bobi Wine yekozesa nga bamukubye bamumenye eminya. They said Zaake yemenya ne basekerera Rita Nabukenya, and they expect us into when they are dead for tutuule wali tukaabe. No, ekyo tekijja kisoboka. Tekigenda kusoboka. Ensi eno mugimazeemu empathy. Basajja mwe aba NRM nga mwegaseeko musajja munnammwe Museveni Kizepa omuyaaye omunnanfuusi omubbi Ivo Museveni ekila fe twakulira Masaka. Naliwo mu lutalo lwa 1986 mwena mukimanyi naliwo era nali ntegeera twekweka mu church Villa Maria twasula mu church nga church tebasobola ziteekako bomu nga tebakuba mundu mu church. Fena nze buli omu amanyi story yange mu kitabo kyange oba mwasoma ekitabo kyange Piece of Cake. We were stuck in Katonga. Nze nali nsomera Stella Maris Nsube. So I was stuck nga tuva kusomero ne daddy mu Katonga nga Katonga tosobola kwabuluza mu Katonga tosobola kudda Masaka tosobola kudda Kampala. So in the middle wow ndo somebody baita over somewhere mu Katonga we were stuck there. We slept in the church ne daddy for almost a full month. Twasula mu church abasajja ba Katonda ne batubuulirira ne batusabira naye mu Katonga waliwo emundu ng'esekawo naye mu church tebayingiramu. Naye today Katonda munyiivu okulaba nga waliwo abantu nga ba Father Deograt simanya Deograt simanya whatever ni Father omu brother mulamba okuvaayo n'okola ebintu eby'ekigwagwa eby'ekisirusiru ebifaanagana ng'ebyo. Kyagulanyi abikugambye no wakati mu buzibu. Kakati omuba mwagala it's entirely up to you. Mudde ku mwana mumukyunye mumuwe obutwa mumukube mumusuule n'esifo kubanga that is what you have planned all along. You want to see Kyagulanyi's family and life on the floor, but we are not going to accept
ndabye kaisima nga kati kamanyi St. Mary's Syria somero y'abaana abasiru in the first place bamuwera kyekyo lwaki bamuwa ekifo why lwaki bamuwa ekifo baali bamanyi nti musiru lwaki bamuwa ekifo okujjako yisima okujjako obusiru obukujjudde era n'obutasoma bulimu okuze honestly abaana bameka bwe twali tulabyeko nga teyakola buna naye nga they've excelled in life bangi nnyo yes bangi nnyo Bannayuganda, I want to urge you today olanya agenze uyo tumumaze kati addako we are going to celebrate their death tujja celebrating okufa kwabwe ekyo nkibabuulirirawo waliwo akuba wano kamala omukwata hala ndi live on Facebook. I'll call you back. So tulina okukitegeera nti abasajja batusindiikiriza beyond reasonable doubt batusindise ku kisenge batusindise buli wamu and expect us to come out and thank them and celebrate and cry with them, yet they are not crying with us. They expect nti omuntu ajja kugamba nti naye speaker what has he got to do? Speaker alina amaanyi mangi nnyo okukyusa ebintu bingi nnyo nnyo speaker byasobola okukyusa mu ggwanga akakakazi kagundi ke kagenda okuddako. If these people do not sit down and repent and stop okwemwenyamwenya ne Museveni ate yennyini yajja obbettira Jacob Oulanyah okuva yafuuka speaker taddangamu kutereera taddangamu kutereera never. Taddangamu ate tagenda kuddamu kutereera oyo kati agenze abanauganda tebabika muntu atanafa. No, it's not in them. Naye abasajja bano wuyo n'ensirika mubisi kitegeeza alina okuba afudde. Wuyo nsirika mubisi twamumanya dda nti yafa ne baagala otusiriisa ne batubuzaabuza. They think that Uganda yakuzanya. They expect all the time nti bintu byakusinika amanyi omusajja yafa dda yafa last week kyekyasitudde Mao kyekyasitudde Anita Amongi badduke eri mu America okulaba nga basecuringa omulambo gwe. Iwo mwe bafaaza Deograt simanya Deograt simanya Deo biki mwe bafaaza abagenze ne mukwenya ne nakyemalira. Muswadde nnyo. Kalwafe kamutegeere famire yammwe keerabe nga tuselebratinga katukimanye nti bantu mwe twabakoowa mutulumisizza nnyo ennaku. Hello, Madam Patricia. Yeah, hello. Hello, Madam Patricia. Jebale koba. Kale nse kuwulira sewo. Kakati olaba abasajja abo. Abasajja abo balaba infatti twandibadde nga celebrating zinga singa Mungu abeera akiseza omukono gwabwe kubanga abantu abo eggwanga lyaffe baaliviirako ddala.
eggwanga lyaffe alifiirako ddala kwegamba kati bo balirabanga kyakuzannyisa. Eggwanga lyaffe abasajja bo balirabanga kyakuzannyisa. In fact nze sinenya munnayuganda avayo n'acelebratinga. Kubanga bye bakoze mu ggwanga bingi era n'ebikolobero bingi bye bakoze mu ggwanga era nga n'omwana omuto akiraba. Bwe kiba nti esaazi naye n'eggwanga lyaffe kyafuuka kyakusekererwa ku banneiba baffe. Bajjajjaffe batugamba nti eggwanga lyaffe lyali lyetongodde ku mawanga agatuliraanya. Okulaba nti essaawa zino eno abannayuganda tudduka mu nsi eyaffe tutandika okubeera nga tunoonya ekigulira magala eddiba. Lwa abasajja abo. Yes, sir. So tetulina kiseera tetusobola na kubasasira kubanga ebintu bingi abaana b'abantu bafudde naye nga be bamu ku bantu abali mu buyinza basobola okugamba nti ebeere B ebeere B. Akuuma atakuumira era ayisa abasajja kabaka awangaale. Nanaabagereka agerekera Obuganda teyanzanye teyanzike. Oba olanyafa afe, it doesn't matter. Babadde ne buli kintu kyonna inside them. Olanya yagamba nti Museveni ye katonda w'oku nsi. Yamwita Jesus. He said Museveni is like Jesus. God does not want anybody to play around with his name. Tewali muntu yepima ku katonda n'atafa. Ate Museveni ogenda kubeera the last. After God has punished every single person around you, God is going to punish you and your children and your great-grandchildren. And we shall enjoy and we are going to have the last laugh. You think you're killing Ugandans and you think that it is fun to you? My friend, we are going to have the last laugh. Ugandans have cried. Ugandans have cried. Ugandans have asked you, you've stolen enough. Wummula. Weumuzeeko. Naye ogamba no. Sijja kuvaamu. Ndiwulira va mu kasooli. Ndivaamu nga batokosa. Ndiwulira va mu kasooli. Ndivaamu nga bookya. Nasigala omwo. Ndiwulira va mu kasooli. Ndivaamu nga bakungula. My friend, ndiwulira bamufumba. Museveni, you need to leave Uganda alone. This is why Ugandans have lost all empathy. This is why you see Ugandans are outraged. Yesterday I was speaking to one of the elites in England, my friends, and he was telling me, you need to convince me. Nemwama, I am not going to convince you. Nangama ne mulokole era the pastor. Nanga ne party. Mogazaman. Nemga yi nemo mukanisa mugamba. Jesus na gena kugamba everything. Nemugamba. It's very biblical. Bible yagamba nti atuwale obwakabaka butwaza maanyi. Fe twagala change. Tuyina gitwaza maanyi. We cannot come and start patting you on the soldier, on the shoulder and expect us to take it easy. Ngate mwe mutu kuba mutu ta. Tosobola ku expecting a Bobby Wine genda ku smack na pattinga headmaster on the shoulder. After the headmaster has become stupid, he has literally turned himself into a fool. And he was embarrassed. Era kudos to my president. Wabibagambye atawe mukira wa bengo teyebika. Ekanisa fe twagendangayo mu church kugamba banenga olaba when the world has come to an end, when you've hit the end of the tunnel, you go to church to find solace. And this is where you're supposed to go and speak to the men of God. Today the men of God are hanging around with the dictator as Ugandans are crying, and you expect us to come and cry with you? No, Mr. Jacob Olanya Kolabe. It is the private jet to Seattle did not save you. Nothing is going to save you guys. Not the money you've stolen, not the beauty where you've stolen from Ugandans. Nothing is ever good. When the time has come and God has said, Halas, you're going to go. Katijako wolanya mie kutaka.
tagenda kudda. And guess what? You're going to see his wife saying that tusaba government yetuyambe, President Museveni yatuwadde, era tsikwanya mukuli bagwagwa nnyo bantu mwe tetuli basonyiwa. You're going to see his wife embarrassing herself in the news. You're going to see her on media. Tubadde tusaba government yetuyambe, ennyumba ye bwa speaker and singers. Ugandans, you need to understand that money is vanity. This is why I keep on telling Ugandans that nobody, I say again, and I'm going to say it one more time, no amount of money can buy my integrity. Ugandans, you need to understand money is vanity. It comes and goes. Nobody is going to be buried with money. Today, no. And he had the money. He was the speaker of the president of Uganda. He was the assistant speaker before Kadaga. Now he was the speaker. He has accumulated money. He has built houses. Anita Amongi, you are next in line. You are going to die, and we shall celebrate your death. Stop stepping on people's toes. Stop stepping on people's toes because you want to show that you work too much. Don't step on people's toes. Holanya did not even, time you're not working. Literally, he has not worked. Okuvale yafuka speaker. Kale singa waleka Kadaga Holanya nakugamba wano munaye leka Kadaga. Kadaga at least ye yablabanga wonti abaana babakubye n'agamba ko ne lwaki mubakuba. Naye mutudde wali oli ku siriwala. Museveni is Jesus. My friend, why didn't Jesus Jesus lwaki takuzuukusa mu bafu? Kubanga ye Yesu tumumanyi bulungi yazuukiza Lazaro. Kakati muyite Katonda kati saawa zino. Ita Jesus raising from the dead. Don't go and disrespect people. What goes around comes around. Tetuli mukukolima, but that is the reality of time. It's a matter of time. Buli muntu yenna wagidde mu 7 n'owagira na kyemalira no continuous ng'olimba ng'owaayiriza abantu ne bajja ne bakaaba ne batugoba ku mataka gaffe ne mujja ne mubikyusa ne munegiinira ku TV. You know Museveni kakati oli gundi ani omusajja simanya ani, what's his name, yagambye Museveni actually now is the time for him to become the president. Oh my goodness, what's his name? Munzijukize erinnya lye. What's his name? Yagambye nti Museveni kati ali prime time ye. This is the time he needs to become more of a president. Why are you mocking Ugandans? Basajjamu. Why are you mocking Ugandans? Ugandans are crying. Ugandans are saying that enough is enough. You have stolen the country clean. You have literally disrespected Ugandans. You have killed Ugandans and now expect us to cry with you when you're crying. Kati mutusuubira nti naffe tugenda kaaba ng'olanya afudde. Please not today. Tetujja kusobola. Tetugenda kusobola. Muleke namwe kulowooza nti bannayuganda bo tebalina magezi. What you're fighting for is vanity. Today olanya Lukodo omulambo gwe baaguyisa wansi wa mmeeza ne bagenda ne bamuziika. I was wondering last week nti Lukodo bamuziika. How do we bamuziika dda? Nabye entaana ya Mutebire nga tennaba nakuggwa kuzimbwa. What you're fighting for is vanity. I saw the wife of Mutebire saying that tusaba ku nyumba. We don't have a house in Kampala. Vanity. Mutebire was the governor of the bank. Abalwanira ssente buli kaseera. Fighting for money, expecting money. Ne mujja mu struggle, ne mujoonoona, ne mugitunda. Money because of money. Kambabuulireko, money is vanity. Kwa mulimu ne bana abantu abali mu struggle nga babeera mu struggle ne bagenda ne batunda struggle simply because they are greedy, because of their personal greed. All about me.
Me. Mubere fair. Abana bakatana chakulya. Mubere fair. Stupidness. Bantu mwa batunze Uganda. Ne musalawo nti mwe mutuule wali munigine. Ngazi Ugandans are bleeding. Ngabana bafe bavundira mu Buwarabu. God will punish you. And God will punish your children and your great-grandchildren. And we shall be here to celebrate. When I die, I have done my part. Those who will celebrate me will just be down. But me, I've done my part. I have given where necessary. I have stood with those who are crying where necessary, where I can. Through and through. Akati nikenina kasharinga na abana abali obubi. Era wendifa omulambo gwanga batwajaga ate nina yebake. It will be fair. Naye abantu aba balubiza abana Uganda tugenda leero Sunday. Singa mwenda ku Sunday ngenda kunyayo kachipaka wae. In celebration of Olanya. Tugenda kukola buli meme, buli kyagwagwa, ekiraga nti tuli mu celebration. Yaman. Fete tugenda kuddawo tukaabe n'abatakaaba naffe. Government here Uganda has pushed Ugandans to the edge. Plain say omutima gw'abana Uganda gwavaamu obuntu. Tegutukyabulina. Abana Uganda twali tetusobola celebrating mulambo. We could not do that. It is not in Ugandans. It is not part of Ugandans. Kubanga abana Uganda twakulanga tulina humane. Obuntu. It is part of us. Government ya Museveni tukute natusikasika mbuli nacho etusisemu ebiwowolo etusisemu bali mu kutunda biwowolo by'abaana and people still find it funny and you still come out comfortably. No waleleza no government. Gwoli mu diaspora no tinkiza Museveni oli musiru. Please, don't come on my page if you support Museveni because I don't like it. I have no business with it. I can't reason with it. There is nothing to reason anymore. I can't reason with you. You can call me dumb. You can call me you can say Patricia the city coordinator wa Nupu, the city leader wa Nupu, nze ndi muwagizi ayagala enkyukakyuka period. Era nwanira mu ekyo ekiti kya muna Uganda omukowu fe tuli bakowu era tugenda kuyisa ebivulu. Mwabadde mulowooza munaamutereka omulambo mugulye guugo kati mwabadde mukukutana twakimanya dda nti yafa kasita Anita Amongi yasituka wa n'agenda egundi n'agenda Seattle ne tumanya kakati mawo vaayo otuvume kubanga ne tugenda kuyisa ebivulu. Yaman oba mufa mufe twabako wadde abantu mmwe. He said Museveni is Jesus. Jesus yazuukiza Lazaro mu bafu. We are expecting Jesus to perform a miracle on Olanya. Siraba lwaki Jesus all along omuntu we abadde afa nga Jesus tasobola kuvaayo n'amuzuukiza mu bafu. Yeah, Vivian Lucky, my friend. Museveni yennyini ampostinze ku Twitter. Gundi awandiise. Mulimu abantu bolaba. Museveni of course has posted, Kakensa has posted, ne Muhammad Segiri, ne Muhammad Nsereka postings. So it's definite. N'amawulire gamaze okuwandiika. New Vision ewandiise, Monitor ewandiise, of course I did that. Ekyo tekiri mu kubuza. Badde n'okuva yafadda. Kyekituufu. Yafadda. Yes, people are going to say kakati wafudde ne struggle neggwa. No, tegenda kuggwa. No. Era ekyo tekitegeeza nti Museveni avuddeko naye Museveni ajja kutegeera nti Abannayuganda bamukoowa. Ate era Museveni will know. Omanya abadde yeeglarifyinga ng'alimba Abannayuganda banjagala be bannonda. They're going to see. They are going to see.
Jesus yennyini yabise omuntu. Hey! Jesus, where were you? Temudda we muba mwagala ebintu byonna mwabawagira NRM. Byonna mubikole ne temusinikira ku Katonda. God is not one of those gods that you mock. He does not like anyone. He does not allow it. It's biblical. Kati Jesus azze n'abika omuntu we. Azze n'abika omuntu we. Mugende mumupositingi, mumugambe nti Jesus, what are you doing? We are expecting a miracle. We are expecting a miracle, Jesus. Where are you? Feko twasemba okumanya Yesu yazuukiza Lazaro mu bafu. Olanya yagamba Museveni is Jesus. Nga kakirumye Mungu ategeera nga tatamidde yali tatamidde olanya yali ategeera. Olanya tanyanjaga. Tutugambe tuwayirize enjaga. He was a sober man. He was a muli babi nnyo. Jesus no yakubise. Jesus abise omuntu we. Ekifo ky'okuperforminga miracle n'amuzuukiza mu bafu mubise. Jesus story serious. Kakati mwe abavaayo ne mujja ne mutembeta Museveni ne mufutubbala ku bana Uganda ne muyimirira ku TV ne mubalaata. We are going to celebrate your death and we shall make all sorts of jokes over your bodies, dead bodies. We shall make jokes. We shall go to write all the memes that are funny on your death. We are not going to be scared because you're going to come here and those emotional people will come on our page. It's not like you. You can't celebrate people's death. Oh, my friend, they celebrate our death. They beat our children. They beat up Kakenza left, right, and center and created a mat on his back. And people said Kakenza yeku. Maseruka amagulu gavunda. Omwana bamimwanje najena masudu. Mumajayi kabeji the government yamsebe tesola na government omwana ono strap bullet ngaye batulimba nti yamukuba government yamsebe ke mutwala at least India after proper operation bakwata nyonye twalo olanya and you expect us intino for Patricia say tugenda kubeera part of that nonsense. No, thank you. Naze no kogera ko Father Deograt naye ate nsanze olanya afudde nembivaako ngenda nebigenda. You expect Ugandans to go and start feeling sorry for you because Olanya is dead, Olanya had children, oh la la la. My friend, abana bebata, but I never children. Mumuloza but I never children. When you're celebrating our death, nemugamba ati baba kuba mukatini, ke baba kubatika mala, nga bigere bivunze. Goloza maseruka genda kudemo kubera nomo. His brain is messed up. He's frustrated beyond reason. Kakati Jesus wolanya yamubise. Jesus abise omuntu we. Oh, Jesus, where are you? Ekifo kyogenda okuzuukiza omuntu wo mu bafu. Obise mubike toli serious. Jesus leka na leka muzanyisa erinnya lya Katonda. You play around with the name of God. Muzanyisa erinnya lya Katonda kubanga you're trying to make sure that Museveni sees you and gives you incentives back and forth. Olanya, you are a speaker. You get a good salary. Ekibate kyokujubisa Museveni chichi. Olanya sigenda na kwogera ku scandals zo kubanga nnyingi nnyo. Zonna nzimanyi. Naye kye nkubuuza nti nno kubanga n'abo abantu abakulonda okimanyi bulungi nti wabasasula. Kubanga before the day mujjukire nti n'abantu abasinga baali bazze kukadaaga. Museveni n'ayita caucus ewa ekyankwanzi
n'abagamba mulina okulonda Oulanyah because they had realized nti Kadaga takkiriziganya na bintu ebimu Museveni byakola. Kadaga ng'avaayo n'akondeminga ebintu bye bakoze abaana ba National Unity Platform n'agamba this is not right. Kadaga yayombera nnyo sente gundi sente za COVID. N'aleeta n'ebijanjalo n'abibikula n'agamba who did this? What nonsense is this? Museveni n'agamba I'm heading for disaster. I need to drop Kadaga. Kadaga abantu bali bagenda muwagira. Kubanga bagamba new brooms sweep clean but old ones no all corners. Wadda go no mubi. Omweru. Kadaga wadde naye yali mubi. Naye ye wakiri yayibanga ye n'agamba konti naye no. This is not right. Kadaga yali tasobola kubeerawo n'atebalinga bigundi ebyekigwagwa. Ebimu ng'abigaana. Yes, of course, Kadaga is not the best. Era sisobola kukola ki kumuwaana. Naye Kadaga don't reside over stupidity in the house. Ebimu ng'abigaana. N'agamba no. Abaana ba National Unity Platform lwaki babakuba? Mujjukire Kyagulanyi babakuba Kadaga ateekawo embeera n'agamba we need to see where those people are. Museveni n'amanya nti no parliament erina role nene nnyo mu constitution ya Uganda nina okudropinga Kadaga. Abantu bali bagenda kulonda Kadaga. Museveni n'abayita mukundi n'abayita mukokasi ekyankwanzi n'abagamba mulina okulonda Jacob Oulanyah. Hey! Jesus! Walonda Oulanyah kakati Oulanyah era Jesus yamubise. Jesus abise omuntu we. Jesus ekifo ky'okukwata omuntu n'amugamba nti zukuka abise mubike. Jesus story steady. Which kind of Jesus are you? Buli muntu yenna agambye nti Museveni is Jesus ogenda kufa ate ogenda kufa bad death. You're going to die a very, very embarrassing death. Okuva Oulanyah we yayingira ku bwa sipiika be oba Kadaga ye yamuloga oba kino ekikazi kyamungi kirabika kye kyamuloze omanyi nakyo kyagala okubeera kisipiika. Kati kirabika ate Bannayuganda muli bazira. Awo ogenda okukakasiza nti abantu ba NRM tebalina magezi bayinza okuwa Mongi. Omukazi atali mu kantu anti akosa sente. Mutuyambe Bannayuganda wadde muwagira Museveni wadde yabaloga ki naye nammwe mukozese ku bwongo bwammwe. Temutusuute mututama. Nga munnange mbanyumiza ku ki? Nga lwaki Jesus tabika omuntu we? Jesus abise omuntu. Jesus, you are my God. Jesus, you are my God. Ariko mwana yanje. Kyala alika azadde enfudde ensi. Mama, I'm finito. Ndinde. Okay. Nambalabira.
Munange tuba tuli awo nga batukubira nti olanyamye kakati mwe bayishuli abatalina magezi kwa katonda batonda nga muli bagwagwa obwongo bwamwe tebutegeera you can't think mwe byemusanga byemubuukira kati mujje mwasame what has Olanya done? Olanya kakati oke tugende kakati tutandike tugende mpola kiki Olanya kyowandika mu history ya politics wa Uganda gye tujja omujjukirako? What has he done? Kankebere wano Wikipedia ndabe kyeŋŋamba naye banange no open roof lwaki temukuba +44792558103 mukuba muteese kankebere Wikipedia ndabe Olanya biki byakoledde Uganda ebyewuunyisa okujjako okubba obudde ensi n'okubeera nga Olanya tolina kyoyambye bweggulu tolina nakimu mwe mulowooza munefe tugenda kubeera tugire Jacob Olanya Jacob Olanya was a Ugandan agriculture economist, lawyer and politician. He served as the Speaker of the 11th Parliament 2021-2022 but passed on the 20th of March. Bamubisedda ku Wikipedia. Bamubisedda 20th of March in Seattle. He was not elected by Museveni Jesus after defeating the former Speaker Rebecca Kadaga. He served as Deputy Speaker at the Ugandan Parliament from Wikipedia terina kyekuwaayo Olanya kyeyakola kyewuunyisa. Nze nange Wikipedia egamba Patricia was an author and had a charity. Yogera. Naye wano bawandiise ku Wikipedia wino mulowooza nnimba wallahi ye mubisi. Wikipedia yine mubisi. Jacob Olanya was the Ugandan agriculture economist, lawyer and politician who served as the Speaker of Parliament but passed on the 20th of March 2020 in Seattle. He was elected by Jesus. Mukubye banange tuli mulumbe Olanya tukidiscussing ekintu kigale nze ngenda kumala mu 1 hour mbaveeko muganye okuba esimu kyokka n'abandiko kumala nga mutandika okuba bwe mmaliriza nga mukuba hello tanjeko live bali njagala kukubira oba bwe mwabaki buli kaseera mbeera lost mwebeereremu mukube tuteese mulumbe kwaka tulina okutegeera ani agenda okufumba nakanjako Irene ogenda kubeera ku buugi Arms Rise ndowooza gw'ojja kubeera ku nva nkuwadde enva kandabe ani ali ku mulyango gwange sijja kugulira muntu yennyina ndeeko ndabe today is Sunday. Who is it? Is it a friend of mine? Hello? Is it a friend of mine? Who is it? Is it my brother? Sorry, mkangaze kunda. Bannange ze kababuulireko ebintu ebituuse. Kandabe munyanyazi ogenda kubeera ku nku gw'ojja kusomba nku. Tetugenda kusirika. Twegabira emirimu. Arms Rising kwadde ku buugi. Nakanja kogenda kuba kunva Vivian ndowooza gwe kankuteeke ogambye gw'oyagala kubanoonya mabugo kale ffe ndowooza tutambuze byamabugo mu bannange buli omu yeekwata omulimu gw'ayagala okubeerako ku lumbe Isa ziwa ye ali ku nku kale ojja kukola ne munyeneeza munyanyazi kati mugenda kusomda ssente mukazi waveeyo anti munage ate singa abantu ba NRM bayiga naye bo they see
things, but they don't learn anything. Zari Zion yali kuba ngoma agenda kubeera kuba tugenda kuzina amaggunju ku ntaana z'abaana abasajja. We shall celebrate their death, period. I don't care if you want to celebrate my death too. Whatever, do whatever you please, because for me I'll be gone and dead. Naye mwe abasajja Semakula Moses MC. Yeye wadde Semakula Moses yagenda kubeera ku MC. Yeye ajja okutambuza. Kaakati mwami oli omusomi wa mawulire wa mugundi omulimu gwe afunye omulimu. Munyenyeza ngolabe n'olwadde. Jojo wa taata Suubi yagenda kugaba buugi. Kale tubugabe. Museveni ate ye leero Museveni nze nabagamba bakwano gange nsiba nkibagamba ne wendibeera ku mulimu. Museveni naafa. Ngenda kugula ticket ninnya ennyonyi ntuuke Uganda tutambuze ebigere okuva Entebbe paka Lwakitula. Nga tu celebrating nga tuzina kadodi because basajjamu mutukabizza nnyo amaziga mutubonyabonyeza mutukubisiza ekyeyo tuli wano titumanyifu ya coming or going. Mwatwetamye ensi yaffe nze sibeerangako Uganda nze mukimanyi sajja ku Christmas ekyo sikibangawo. Kimera Aisha yagenda gaba t-shirt. Ati bagenda kwambala t-shirt ezitiko olanya. T-shirt mwambala zaaki. Nga Jesus ye yabise omuntu we. Jesus ye nnyini yasoso kyoka muso mujoga nnyo omuntu naafa Jesus ye nnyini n'amubika. I'm like, because people are going to be here with you. Over take some earphones. Mujoga. Over ani agenda kubeera kuba simentana. We shall celebrate your death. We are going to do all sorts of bad manners to tell you that Ugandans are tired. We have been crying for years. Jacob Olanya, tewali yamulonda. Museveni ye yamulonda mwenyini. That's why Jacob Olanya even had the audacity to stand on national TV and called Museveni a god. A Jesus. Now the same Jesus that Jacob Olanya was telling us about is the same Jesus who has announced his death on Wikipedia. He's dead. Finished. Kwisha. Ayagenze. Agenda kudda. Tadda. Uyagenze. As long as the government of Uganda continuously pushes Ugandans to lose empathy, because this is not the character of Ugandans. It is not in their nature to celebrate other people's day. It is not in their nature. But they have stepped on their toes so much. Ugandans are frustrated beyond reason. The world has dispatched us in too many different countries. We are working under very bad conditions because we are only trying to make ends meet. As you guys celebrate and you get paid and you get cars and you get this and you get the other and continuously refuse to stand with the people. All we are asking you, you're the Speaker of the Parliament, please come out. Let us talk about why are the mafuta prices going up all of a sudden worldwide. Say where Uganda byanjawulo. Why? All we are asking, you're the Speaker of the Parliament. Get up. Stand with the people. Mwali mukubawa. Simanya parish modo. Milioni 17. Abantu 10. Basharinga milioni 17. What are they going to start up with that? What kind of nonsense is this? And then you expect us to come out and cry when you die? No. No, never. Era Jacob Olanya abadi ogenzi. Pew. Jesus yakubise. The man you call Jesus. Yakubise.
Wisha. He's even on Wikipedia. Wisha. Go ahead. Yeah, but he died last week. They have been observing us. They thought that we shall know to celebrate. Yeah, we are going to celebrate. We waited and waited. Now the celebration time was arrived. We waited comfortably. As long as Anita Amongi flew to Seattle, it was obvious they had to go and sort out because he had died. They literally flew a chartered plane worth 5,000. And they cannot build a hospital in Uganda. Look, our hospital is not finished. And these people have disrespected us beyond. Someone came and stole my thing. Even all of them. Bambi, I was bored in my house. I'm going shopping shortly. Today? No. My daughter has an appointment for her cat. I'm lying. Good. You think that you're going to come and patronize Ugandans? Where is Lokodo's body? Where is Lokodo's body? I asked. Even Mutabire's grave is not built. What you guys are fighting for is vanity. They're back on Kumaka. Mugenda konkomoka nga we mufanga feno tuyise ebivulu nga fe tuzina dance nga tugamba mufe one by one ate Katonda agenda batta mpola mulumizibwe pain yeyo manye pain ngaba na Uganda giba crying. Ugandans have cried long enough, and enough is enough. You people need to stand with the people. Gwanita Mongi, you think that you own the country right now, and you reside over every corruption around the parliament. You lie to this one, you do the other, you literally call in the parliament as you please and close it down as you please, and you think that when you die, we shall not celebrate, we shall dance Amagunju. Who is running the parliament, the executive? She's not. Please stop, I'm live. Sorry, just say you have a support. And the problem is now you're mumbling in the back. You're mumbling in the back. I'm being confusing. I'm nearly done. Give me just about 10 minutes. I'll be done. You can continue. No. It's, my lives are always 1 hour. 1 hour. I've been watching you there. Tewali saawa zino kintu kyonna kye tugenda kwogerako leero lwonna tugenda kubeera mu kuyisa bivulu byolanya kufa. Abasajja abo, why Ugandans are outraged. The reason as to why you see what we are doing and saying what we are saying is because they have disrespected. They chartered a plane worth billion of money. I'm telling you, go mtu wa wansi omwavu watategeera atalina bakumanya. Oyo musajja oyo Yuchuri. Simanyani, what is his name? Isma. You have no money for food. Oli Uganda oli ambizi. Ngolina Muslim. Tolina chakulya. You driving a cheap car, which does not even belong to you. Muli mukuwolereza bolanya. Brishintu ne muvayo kubanga mu feeling that you must have an opinion on each and everything. Bya mutegede ne bya mutategede. Ugandans are outraged. And people expect us to speak in a different manner when they're hitting us on the heads every single day. Kakwenza's head is a mess. Maseruka's head is a mess. That young boy, Masood, is never going to come back to life. It is going to take millions of surgery. The government of Uganda would take responsibility for that young boy because a stray bullet that came from the gun of the government of Uganda hit his lips. And guess what? They cannot even take him to hospital. Sudden magic. You chatted the other people as well on this plane. Why did they chat? One person. But because they think that Jacob Yagamba Museveni is Jesus. Hey, the same Jesus here could be say every single person. Why do you want to MP one Yagandi? What's his name? Yagandi M7 is now in his prime time. He should be the president more because he's reasoning more. He understands him more. What's his name? It has crossed the different. But Sarah Semajimbi, you know who the MP I'm talking about.
because they want to be given small incentives. Omwoyo omutono ebintu by'enseeno bya kikolimo kambabuulire ebintu by'ensi tebigwayo. We have seen money comes and goes, but your life, your integrity means a lot. Sinabanja, he was a man. Si Subi, si Chiwanda Subi. Our graves are all 6 foot deep. No one is going to go with nothing. Tewe agenda na chintu. Kakati ono mutabani wa Jesus yafudde. Finished. Oyo yagenzi. Kakati tulinze mulala. Mujja kuyita nnyo Museveni Jesus. Katonda teyemanyizibo. As you're busy making Ugandans sad and cry, you continuously call Museveni Jesus. Hello? Hello? Ogamba chipati. Jetli ense kulira. Bannange. Jesus choyo atasobola na kuzuukiza abantu be. We shall celebrate. Oba tugamba tuli balogo, oba tugamba tuli basezi, we shall celebrate. Naffe bwe tunafa but celebrating naye nga at least tufiiridde ku side entuufu. Tebajja kusuubira nti bagenda tunyigiriza batuteekeko embeera tufiiringe sorry nga bafudde. No way that won't work out. Kitegeera naye kati ffe tuli masanya abamu tugendako ne out tulabe engeri gye tucelebrating. Naye nze simanyi bannange maini gundi oli bw'alifa tuli celebrating Jesus. No, bannaye bajja kinnyonnyoka. Sarah Semajimbi, the MPs from the north. Okimanyi nti Jesus agenda kusigala yekka? Era abantu bwe bamugendako. The dynasty is dropping down. Why did the land forces man resign? Caliban. Dynasty egenda kugwa naye ate munange the funny thing egenda kutandika ne bana ab'ebbali eryoka etandika ebbo bennyini abachwezi oba bandimwe oba baki whatever they call them. I don't even know, because I always say that's my statement. Kubanga nze simanyi who they are. I don't know exactly where they come from. Oba Banyarwanda naye one by one bagenda kukongoka omu ku omu ate mmwe abagwagwa cronies, the stonges that are being used by the dictator, the Maos. You the Maos of this world. Hey, mweba Jacob Olanya. Banita Amongi. Yes, thank you, Matovlidian. It's Tongo Gund, Tongo Do. Thank you. That is the MP who was saying recently that Museveni is now in his prime time. Tubalinze mugwe kutaka tugenda kubatagula. Yeah. But now Uganda, as long as they continuously celebrate us when we are crying and they refuse to fight with us, we are going to celebrate your death. Period. There's no question about that. First of all, they got the education forum. Every country was opening schools. And some people still say that Museveni is Jesus, and you wonder what kind of country and the future for their children. What kind of future are you building for your own children? Because you support Museveni, it is okay for your children not to study. What kind of thinking is that? Museveni is not here. Museveni is not a god. It is very evident. Museveni has not performed godly matters. Judah. Hey. You know? Line of Mogadishu na yeye far. Bantalisa yagamba tuline mondo. We shall coach and we shall kill you. Guess what to pachapa. What every day I governor of bank of pachapa and Tana yet nagwa. Rukodo way misa manju. Hey, Mapu. Oranya kutaka Museveni asosa no mudo.
Jesus abise omuntu Jesus serious now what you observe no raga konti you're performing a miracle Jesus yazukiza Lazaro mbafu the real one the one I know the one I read about in the Bible but this one of Uganda is not the one is not a serious Jesus he has not risen his person he has not risen his muntu out of the dead. Which kind of Jesus is that? A man has died in Seattle. Mbona he left his Jesus in Uganda. That's why he has died. Oh, you're very serious. Well, Jesus, I don't know again the Seattle. How can you live where miracles are happening? 7 morning, I didn't know. Hey. Ngamaliriza mbuzaida chikatinyazoka kashigale. He's dead. Father wa Chisubi St. Mary's, we knew the clergy to always be men of God. Fatwakula tumanyi nti bafaza babulaza bantu bakatonda. Era nga kyetumanyi era kyekifaananyi ekitulagwa. Kubanga ffe tulabanga ku Katonda. Naye Bayibuli etugamba nti ebyokuggulu byebitulaga ebyokunsi byebitulaga ebiri mu ggulu. Era ne batuteerawo nti bafaatha ne basisita ne bamufuti ne bapasita be bagenda otulaga ekifaananyi kya Katonda. Naye Father Deograt, simanya Deogratius, ow'ekisubi, woba wavaayo n'ogoba omwana Solomon Kampala unfairly, Kyagulanyi yabikugambye eggulo in your face. Because if he was telling lies, he would not have spoken in front of all the parents. Naye mmwe abasajja ba Katonda, Katonda be yateekawo mutulungamye. We muba mukwenya ne nakyemalira. Ne mugenda okujwa kachayi ne nakyemalira. Uganda bafa every single day. Yet you're supposed to be performing miracles and praying for Ugandans and mutulyowo omwoyo. Mutugambe it is alright. Kubanga nze mbagambe twali mu lutalo mu 1986 twekwekanga mu church. Naye kati mmwe abafaaza we muba muli mu kusiriwala mugwagwa wala simply because Solomon Kampala mwana wa Kyagulanyi ogamba nti nze faaza ka mwana w'abandi muteekeko pulesa. Muswadde nnyo. Ate Bayibuli etukkiriza to judge you sharply. I even have the scriptures etugamba mu Titus 9 judge them sharply. If Kisubi St. Mary's musobola okubeera nga musiriwala okwonoona ne mutayimirira n'Abannayuganda as Ugandans are crying, we shall celebrate your death. And we are going to celebrate your downfall. Every little downfall. Gwe faaza tukimanyi nti oli Ssaalongo ina abaana abalongo. Mekako Queen. Anita Amongi. Manyi kati okuba gudiikudde. Naye yalozoola nyajja kulugana. Tolowooza nno ogenda kutuula waawo mu ekifo ofutobalirewo. You are not going to stay in that parliament peacefully. Mama Kadaga emirimu tugiraba. Yongeramu Mama Kadaga, yongeramu. Whoa. Mama Kadaga nzi kati Kadaga muyitira ne mama. Kadaga ayimiride nafe abantu bawasi. Mama Kadaga tukwagala nnyo. You are the one and only. Kati for today we shall celebrate you. Obango watologedde walanya. Nakane tumanyi. Gwatolanya okuva yayingira mu parliament olanya taddanga mukutereera. Mama, olanya wali amanyi nno ogenda kusuula Mama Kadaga. Mama Kadaga yatula obutuuzi. Ab'ebusoga basirike. Kalabe mekako Queen ka. Kakati mekako Queen goddako.
nze sibimanyi pretty citizen oba faaza oba bulaza nze sibaawula ffe twabeeta mwadda Mama Kadaga tuweereze teekako enamba ya Mama Kadaga tumuweereze kasete tumuweereze kuza airtime Mama Kadaga bane muteekeko enamba ye tuteekeko akantu tumuteereyo munnange tuyinza okuva ku Mama Kadaga munnange ng'olanya alwala olanya teyali meant kubeera speaker wa parliament ekituufu kiri nti people preferred Kadaga Kadaga amaze ali kumpi kuyitamu Museveni n'ayita kokasi ekyankwansi n'abagamba mulina okumakinga sure nti Kadaga agwa na intimidating aba MP on the day of vote n'abalala abawane ssente munnange nga ffe abatiimu Kadaga nga tukaaba nennaku etukwata bati waayi meanwhile Nsereko waffe yeefunirayo obubonero 2 ne ngamba Nsereko ng'otumazeemu amaanyi Nsereko nga wali mwagali nange nga bawa gundi olanya bwa sipiika party half nga babuwa Maama Jiki olanya olwayingira ku bwa pulezidenti bwa parliamenti bwe kata awo Mama Kadaga yakola Kadaga tukusaba n'obuwombe tusaba Mama Kadaga otuyambe nani Tamongi omukwasaganye ffe tujja kuwagira muteekeko enamba ya Mama Kadaga nsigadde nga ndi Patricia Sen tujja kutandikirawo enkya. Thank you so much.